Good morning. নাও আজকে আমি যে চ্যাপ্টারটা নিয়ে আলোচনা করছি যেখান থেকে আমরা ঠিক পিছিয়ে যাচ্ছি। কেন পিছিয়ে যাচ্ছি? পিছিয়ে যাওয়ার কারণটা হচ্ছে আমাদের ইংরেজি শিক্ষা বা শিক্ষণ পদ্ধতিটা একটু পরিবর্তন করতে পারলে আমরা সুন্দরভাবে এগিয়ে যেতে পারবো। যার জন্য আমি দুটো গ্রামার বই নিয়ে আলোচনা করব, যেটা অরিজিনেটেড ইন অ্যাংলিল্যান্ড, অর জাস্ট ইউ ক্যান সে রেন অ্যান্ড মার্টিনটা কম্পোজ করেছিলেন। রেন অ্যান্ড মার্টিন, H.C. রেন অ্যান্ড H. মার্টিন, ওরা বোম্বে কলোনিয়ালদের জন্য করেছিলেন। বাট জেসিন স্পেল্ড এক্স্যাক্টলি ইটস অরিজিনাল পার্ট, এবং রেন অ্যান্ড মার্টিন অনুমতি নিয়েছিলেন, এই তথ্যটা অনুমতি নিয়েছিলেন আমাদের জেসি নেসফেল্ড থেকে। তো ফার্স্ট অফ অল আমি দুটো বই কি বলবো, এই দুটো জেসি নেসফিল্ড অ্যান্ড শর্টভাবে বলছি রেন অ্যান্ড মার্টিন। আমাদের এই দুটো ইংরেজি বইয়ের থেকে যদি আমরা নিজেকে স্টাডি করতে শুরু করি, শিক্ষকেরা শেখানো শুরু করে দেন, তাহলে আমাদের সমস্ত সমাধান এখানে পাওয়া যাবে। আমাদের ইংরেজিতে কেন আমরা ঢুকতে পারি না? প্রথম প্রশ্নটাই হচ্ছে আমরা ঠিক সঠিকভাবে পার্টস অফ স্পিচকে চিনি না। ইট ইজ দ্য ভাইটাল পার্ট টু ইন্ট্রোডিউস oneself into the English language. One does need to have perfect knowledge about parts of speech. It is the grammatical first part, and we are to introduce which the knowledge to have the definition of noun, pronoun, verb, adjective, preposition, conjunction, and interjection. Perhaps you have understood this matter. Repeatedly, I am saying either it would be unjust saying something. I do not like to present any unjustified part of education. Exactly, I am not telling, I am not blaming. My intention is to widen this concept, and my view directed to it is to educate the entire students. আমরা প্রথম থেকে ধারণাটা ভুল থাকার জন্য আজকে, যাই হোক, আমি এ নিয়ে আর বেশি আলোচনা করব না। এই আলোচনা করতে গেলে দীর্ঘায়িত করা যাবে। রিপিটেডলি আই হ্যাভ অনেকগুলো আপলোডিং দিয়েছি, সেই আপলোডিংগুলোর মধ্যে ততটা কার্যকরী হতে পারবে না আনলেস জাস্ট উই গো and study about parts of speech. ডেফিনেশনগুলো বিভিন্নভাবে বিভিন্ন রকমের দেওয়া আছে, দেখতে অসুবিধা হবে। আমি বলবো যে সিনেসফিল্ডের থেকে প্রথমেই জানতে পারবো যে হোয়াট ইজ এক্স্যাক্টলি দ্য ডিফারেন্ট, যে সিনেসফিল্ডই যদি আমাদের কাছ থেকে আসল বই হয়ে থাকে, তাহলে আমি দুটোকে কম্বাইন করবো, যে সিনেসফিল্ড অ্যান্ড রেন অ্যান্ড মার্টিন। আমি পরবর্তীকালে আরও গ্রামার বই ইউজ করে বলে দেবো যে এই বইগুলো ফলো করতে গেলে আমাদের জীবনে আমাদের যে ইংরেজির সঙ্গে যে কনফিউশনটা থাকে, দ্যাট উইল বি কভার্ড আপ permanently, and we will be able to have a hold at English. এটাই হচ্ছে আমাদের প্রধান জিনিস জানতে হবে। আমাদের জানাটার মধ্যে কিছু কম থেকে গেছে, বা জামাটা পরিষ্কারভাবে পড়তে পারছে না। বিভিন্ন গ্রামার বই আমরা পড়ে থাকি, কিন্তু আমরা একটা স্ট্যান্ডার্ড যে বইগুলো, সমস্ত গ্রামার বইগুলো যে সিনেসফিল্ড অ্যান্ড রেন অ্যান্ড মার্টিনের উপরে বেস করে করেছে, তাহলে আমাদের ইংরেজি শিক্ষকদের উচিত ওই রেন অ্যান্ড মার্টিনের আর যে সিনেসফিল্ডের বইটাকে অনুসরণ করে তার সঠিক ব্যাখ্যাটা দিয়ে পরে ছাত্রদের কাছে যদি আমরা প্রেজেন্ট করি, বা দোজ হু আর দ্য ফলোয়ার্স, দোজ হু আর দ্য ভিউয়ার্স, those who are intended just to learn English, I think they will be benefited and they will have a correct concept about English language. আজকে আমি বলে রাখছি যে আমাদের দুটো ইংরেজিকে নিয়ে চলতে হয়। একটা কম্পিউটার ওয়ার্ল্ড আছে যেটা আমেরিকান ইংলিশ, অ্যান্ড যা ইংলিশের অরিজিনেশন হচ্ছে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি বা ব্রিটিশ ইংলিশ। কিন্তু আমেরিকার দে হ্যাভ দেয়ার ওন স্ট্যান্ডার্ড, কারণ ওখানেও ব্রিটিশরাই গিয়েছিল, রাজত্ব করেছিল। তারপর ওদের নিজস্ব যখন দেশ স্বাধীন হলো, তখন তাদের স্ট্যান্ডার্ডটা নিজের জন্য বললো আমরা আমেরিকান ইংলিশ ইউজ করবো। বাট ইটস
Hardly it has the difference, but whatever the differences are found, that is not that much complicated. It is almost same, or either কিছু grammatical concept এর মধ্যে তফাৎ থাকতে পারে, সেগুলো onwards just we shall have a discussion in this regard. So now what we shall say, this আমাদের যে millions of words আছে ডিকশনারিতে, সেটা আমরা 8টা ভাগে ভাগ করে থাকি। সে 8টা ভাগের মধ্যে ভাগ করতে থাকলে আমাদেরকে জানতে হবে হোয়াট ইজ এক্স্যাক্টলি দ্য পার্টস অফ স্পিচ, দ্য ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ। আমি আজকে যে সিনিয়র স্পিচের ফার্স্ট পার্ট নিয়ে শুরু করব এবং তার সঙ্গে কম্বাইন করে দেবো রেন অ্যান্ড মার্টিনকে। তাহলে কি হবে না, দুটোর কম্বিনেশনে আমরা পরিষ্কারভাবে জানতে পারবো, আমাদের কনসেপ্ট আরও বেশি ক্লিয়ার হবে। সো নাও ফার্স্ট অফ অল আমি বলতে পারবো দ্য ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ ওয়ার্ডস আর, এখান থেকে বলছি দ্য different kinds of words are different kinds of words are different kinds of words are, এই জিনিসটাকে বারবার করে রিপিটেশন করতে হবে। ওয়ার্ডস আর বলছি আমাদের যে বিভিন্ন ধরনের শব্দ, যে শব্দগুলো আছে, the different kinds of words are, the different kinds of words are টাই যখনই আমরা এটাকে ধরতে পারবো, তখনই আমরা এখান থেকে আমাদের নিজস্ব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কনসেপ্টটা পেয়ে যাবো। Right? The different kinds of words are. What exactly the different kinds of words are called? মানে বলা হয়ে থাকে তার শব্দ, এগুলো কি বলা হয়ে থাকে? What is called? They called parts of speech. এটা আমি বলছি, আমার ডেফিনেশন নয়, it is Jessines Field's definition. তাহলে এই জেসিনেস ফিল্ডে যদি ডেফিনেশনটা হয়ে থাকে, তাহলে আমি তো এখানে কেউ না, আমি জাস্ট ওনাকে অনুকরণ করে নিয়ে আমি কিছুটা এগিয়ে যেতে চাইছি। সো দিস আর কল, বলছে না দ্য পার্টস অফ স্পিচ আর 18 নাম্বার। তাহলে আমরা এখান থেকে যদি আমরা এগিয়ে যাই, তাহলে আমাকে 18 নাম্বারটাকে আমাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, তাহলে আমি আবার করতে পারবো, এবং এটাই হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে বড় শুরুটা। তাহলে 8 কাইন্ডস অফ দিস, এবারে এখান থেকে ম্যাডাম নিয়ে পারে, আমি আবার করে দিচ্ছি। এই পার্টস অফ স্পিচটা আমরা যখনই বুঝতে পারলাম এক্স্যাক্টলি দ্য কাইন্ডস অফ ওয়ার্ডস, they are divided in 8 divisions. But normally we use noun. Normally noun or pronoun দুটোই একই, পরিবর্ত শব্দ, and then adjective, then verb, then adverb, তাই তো? এটি তো হচ্ছে নাউন, প্রোনাউন, ভার্ব, অ্যাডজেক্টিভ অ্যান্ড অ্যাডভার্ব, এই চারটাকে নিয়ে আমরা শুরু করে থাকি। যে কোনো বাক্য গঠনে এই যে সবচেয়ে মুখ্য অংশ, এই শব্দগুলো মানে যেটা নাউন ডিফাই করে, সেটা সাবজেক্ট, এগুলো আবার ডিটেলস হবে। তাহলে আমি এখানে শুরু করলাম এখান থেকে, হোয়াট আর এক্স্যাক্টলি দ্য পার্টস অফ স্পিচ। এবার এটা কি করছেন, আমি এটা যে সিনেস ফিল্ডের বললাম, এবার রেন অ্যান্ড মার্টিন একটা কথাটা বলে দিচ্ছি, বইয়ের পাতাও নাম্বার বলে দেবো। ওটা ফার্স্ট পার্টে যে সিনেস ফিল্ডের আছে, এবং সেকেন্ড পার্টে কি বলছে না, আমাদের কি বলছে, ওয়ার্ডস আর ডিভাইডেড ইন্টু ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ ক্লাসেস। এবার ওয়ার্ডস কি করে বলছে, তো ওয়ার্ডস আর ডিভাইডেড ইন্টু ডিফারেন্ট, ওয়ার্ডস আর ডিভাইডেড, তাহলে মুখ্যত একই জিনিস আসছে, ভাষাটা খালি একটু পরিবর্তন আসছে। So words are divided into different kinds, একই জিনিস, right? So different kinds or classes একই। What else has been said by Jessines Field? Similarly, it is said by Rain and Martin jointly. Do you find any difference? No, I do not find it. And I think if you analyze it, then you must find the same thing. The art classes are called, what is are called? What is called? Called parts of speech. This is the same thing, same definition. We cannot change it.
and according to their use, according to their use, what is it? According to their use, that is, what is that is? That is, according to the work, according to the work they, according অনুযায়ী, according to the work they do, in sentences, according to their do in sentences or in a sentence are called parts of speech. Or in a যদি একটা সেন্টেন্স করো or in a sentence, তাহলে আমার এই ব্যাখ্যাটা কিন্তু আমার নিজস্ব ব্যাখ্যা না, it is Ren and Martin's ব্যাখ্যা. So this is by Ren and Martin. What are the difference that you find? Nothing. We are in need to get it clear. You understand my point? This is the part of education, and we are to introduce this. তাহলে আজকে আমি রেন অ্যান্ড মার্টিন আর জেসি নেসফিল্ডের দুটোর মধ্যে তফাৎ খুঁজে গেলে ভাষার একটু পরিবর্তন করা হয়েছে। আমরা বাংলা গ্রামার বই বা ইংরেজির থেকে যেটা বাংলায় করা হয়ে থাকে সেগুলো বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকমের বিভিন্ন মানে যারা নিজেদেরকে গ্রামারিয়ান বলে তারা হয়তো এইভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে, ইয়েস আই এম নট টোটাল গ্রামারিয়ান, না জাস্ট I follow the rules and the regulation that is imposed and that is suggested and that is told and that is to be followed, মানে linguistical constitution আমাকে সেই জিনিসটাকে ফলো করতে হবে. So you see that without of following this part and just the preliminary and the primary knowledge, if we do not have perfect concept about in this regard, we would never be able to develop up to that much mark. We are the Bengali student. I am not going against my mother tongue. Do I do? No. My mother tongue always makes me very much energized and spiritualized and enthusiastic. Right? So like this, if we introduce ourselves, we shall go. Now I have started from the beginning parts of speech following Jessie Nesfield and Ren and Martin parallelly. দুটোকে সমান্তরালভাবে ফলো করব সো দ্যাট আওয়ার স্টুডেন্টস ক্যান ফলো। এবং এইভাবে যে আমাদের ইংরেজিটাকে মানে নষ্ট হয়ে যাচ্ছি আমরা, কেন হয়ে যাচ্ছে তার কারণটা আমি অনেকদিন ধরে পেয়েছি, কিন্তু আমি ব্যক্ত করতে পারছিলাম না, বয়স হয়ে গেছে না। তারপরে ক্লাসগুলোর মধ্যে কোনো ছেলে মেয়েদের মধ্যে একটা এই ধরনের ইন্টারেস্ট নেই, দে আর ইন্টেন্ডেড জাস্ট টু গেট দ্য মার্কস, অ্যান্ড হোয়াট উড হ্যাপেন জাস্ট ইফ ইউ সিকেট বেটার মার্কস অ্যান্ড দেয়ার আর জাস্ট ইউ ক্যান প্রেজেন্ট ইউর ট্যালেন্ট অর ইউর নলেজ ক্যান নট বি এক্সপোজ. For 12 years, you see from 1 to up to 12, just over 12 years, just we are being involved with this learning education, learning English language. But what the impact of, and what is its means, what is its fusion? What is that output? Can we write something else? Can we say something else? Can we define? Can we clarify about any? This what is called the definition of parts of speech. Has the books have provided the clear concept about its elaborated part? But why do we do so? এটা ছোট্ট সংক্ষিপ্ত ব্রেভিটির মাধ্যম দিয়ে আমরা জানতে পারবো that unless and meaninglessly if we go and বিভিন্ন বইয়ে বিভিন্ন রকমের ডেফিনেশন দেওয়া থেকে আমাদের কনফিউশনটা বেশি বেড়ে যাচ্ছে।
সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি ছোট্ট চুটকে বইয়ের মাধ্যম দিয়ে পড়ে যদি একটা গ্রামার বই যে সিনেস পেলে 4টে পাঠ একসঙ্গে কেনা হয়, আর তার রেন অ্যান্ড মার্টিন দুটো প্যারালেলি যদি টিচার্সরা সমস্ত বইগুলোকে ডিসকার্ড করে এখান থেকে যে মূলত মূর্খ বইয়ের থেকে যদি আমরা শুরু করি, আমাদের ইংরেজিটা সত্তর চলে আসবে এবং আমরা যেটা পাবো সেটা স্ট্রং এবং পারফেক্ট নলেজ পাবো। সো আমার উদ্দেশ্যটা যেখানে আমি কাউকে অবমাননা করছি না, যে যা লেখে আমিও সেই বাংলাতেই বলছি, তারা হয়তো বাংলায় লিখে থাকবে। সো আই এম নট গোয়িং এগেনস্ট দেম। সো রাইট, সো দিস কনসেপ্ট হ্যাজ টু বি। আজকে আমরা যখন টেক্সট পড়াচ্ছি গ্রামারতে ইনক্লুডেড আছে ওয়াই সেপারেট গ্রামার ইজ নিডেড, বাট হিয়ার আই এম জাস্ট সেপারেটলি suggesting you, or just conveying this message to you so that you can have the right concept. So now I shall go and in compare with this, how can we get the perfect knowledge, and there just I shall provide you the details so that you can understand this part easily, and onwards just you will apply this while just you are learning. You see, I am being Bengali, I am speaking and defining and clarifying all this part দুটো ভাষাতেই বলে যাচ্ছি, কিন্তু এতে অসুবিধাটা কি হচ্ছে আশা করি সবাই বুঝতে পারছে যে হোয়াট এলস দ্যাট আই এম স্পিকিং, জাস্ট হোয়াট আই এম ক্লারিফাইং, হোয়াই আই এম ন্যারেটিং অ্যান্ড ডিসক্রাইবিং অ্যাবাউট the subjective part, what is exactly our মানে exactly the vital part. It is precise much, unless that we do not know, unless we cannot understand, unless we cannot detect a word, what is its exactly position in the sentences and what is its meaning. It does depend upon, we can change its meaning, and one word, because you know one word, it may have more meanings. So it does depend upon our application. Boldly I am saying, loudly I am saying, this is not being taught, this is to be exactly where we are committing mistakes. So what is just after 12 years we are not be able to write a word, write a sentence, write what is called the notice, or the application, or either just any editorial report, or either just we can reading the text we cannot answer, reading the text we cannot or not be able to follow its meaning, or either just we cannot define it clearly. The problem is with that. No, the problem is not with the English, that I tell you clearly. I have met so many teachers and I know from where just we are retarding. We are telling here পিছিয়ে যাচ্ছে। কেন পিছিয়ে যাচ্ছে কারণটা তো খুঁজে বার করতে হবে। এতদিন ধরে খুঁজে বার করতে যদি আমরা না পেরে থাকি শিক্ষকতা করতে করতে, তাহলে তো এটা আমারই দোষ। আমি জানি না, আই ডু নট লাইক টু প্লে মাই ডিগ্রেড এনি টিচার্স অর দ্য স্টুডেন্টস, বাট ওয়েনেভার জাস্ট আমি ইংরেজিটা শিখছি, আমাকে ইংরেজিতে এটাকে ব্যাখ্যা করতে বাংলাতেও করতে হবে, আর যদি দরকার তাকে হিন্দিতেও করতে হবে। কারণ আমরা ভারতবর্ষে বাস করি, ভারতবর্ষ মানে একটা সেপারেট, পশ্চিমবঙ্গ একটা সেপারেট মানে কন্টিনেন্ট নয়, আর দ্য নেশন নয়। We are under this call, that means our constitution is made both in English, Hindi and Bengali. And we have to get the right concept reading in Bengali, and whenever just we will be able to follow or to read the sentences, and or what is just reading in written in the paragraph, reading that one we can understand, then thereafter just we can interpret it to our followers or the students so that they can understand it clearly. So why this is not being presented? That is only the problem. This problem is to be rectified, and our educational system should be changed at teaching English. Now we are not translating. Translating is, you see, just whenever just পশ্চিমবঙ্গ সরকার এখানে বা অনেকদিন এটা ট্রান্সলেশনটা বন্ধ করতে, ট্রান্সলেশনটা বন্ধ করতে গেলে আমরা বেঙ্গলি টু ইংলিশ কনসেপ্ট করবো, কিন্তু ইংরেজি পড়ে তার বাংলাটা যদি করতে পারি, ওতে নলেজটা আরও বেশি রেকটিফাইড হবে, পিউরিফাইড হবে এবং নলেজেবল হবে। সো হোয়াট জাস্ট আমি ট্রান্সলেশনের মাধ্যমে যাচ্ছি না, আমি ইংরেজিটাকে পড়বো, তার বাংলার ইন্টারপ্রিটেশন করবো, তাহলেই তো আমার হয়ে গেল। স্যার এই জন্য ইন্টারপ্রিটেশন করতে করতে কিন্তু আমাকে অনেকগুলো যখন আমাকে ট্রান্সলেট করতে 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 সো ইট উইল বি এলাবোরেটেড, বাট দ্যাট উইল নট বি ব্রিফ, অ্যান্ড আই নিড, উই ডু নট হ্যাভ দ্যাট মাচ টাইম। ইফ উই হ্যাভ, দেন ওয়াই শ্যাল উই স্কোয়ান্ডার দ্য টাইম? নষ্ট করবো কেন? আমার উদ্দেশ্যটা এখানে হচ্ছে, আমি উদ্দেশ্যটা এর আগে মাইকটাই কিনে পেয়েছিলাম, কিন্তু আমি ঠিক মতো পারফেক্ট মানে হাইলাইটিং করতে মানে ভিডিওগুলো করতে পারছিলাম না। আমারও সহযোগিতা দরকার, কিন্তু আমি অ্যালোন হাউ লং শ্যাল আই?
আমার স্টুডেন্টসরা ভালো আছে, তারা আসে, এখানেই আছে, বসে, তারা শুনে যে স্যার এইভাবে বলে, আমরা বুঝি। আমার কাছে যতগুলোই আছে দে, within 3 months or 4 months or 6 months, those who are the matured enough, they can understand, they can use, and they start speaking. Why? It is an impact of education. My teaching system. Teaching system is to be changed. We have to make the students understand. That is only the problem. So now, what is the definition of noun? The noun is যদি আমরা তখন যে সিগনেচারটা বইটা নেবে, ফার্স্ট পার্টটাতে পড়া যায় noun is definition. Noun is a word. Noun is a word used for giving a name. Used for giving a name to some person or things. That is just in a spelled definition দেওয়া আছে। আমি এটাকে লিখে নিয়ে পরে এলাবোরেট করে কিছু লাভ হবে না। তাহলে এখানে আমি যখন একটা জেসিন স্পেল্ড ডেফিনেশনটা বলছি, রেন অ্যান্ড মার্টিনে কি ডেফিনেশনটা দিচ্ছে? রেন অ্যান্ড মার্টিনে কি আবার ডেফিনেশনটা দিচ্ছে? হোয়াট ইজ নাউন? নাউন, এ নাউন ইজ এ ওয়ার্ড, এ নাউন ইজ এ ওয়ার্ড, রাইট, ইউজ অ্যাজ দ্য নেম অফ এ পার্সন, প্লেস অর things. Same. So do you find any difference? Just you go and find it, compare it, you will get the right concept. And it is the beginning of English, but instead doing this thing, doing this, what is called the module, or either just the lessons, it is to be started. And before the beginning, শুরু করার আগে we need to state, need to clarify, state it. I have to state it. I have to বর্ণনা করতে হবে। এইভাবে করতে গেলে এবার প্রোনাউনে বর্ণনা কি করছে, জেসিন স্পেলড আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি, একই জিনিস, একই আমরা কিন্তু বলতে পারছি না, বুঝতে পারছি না, আমরা কম্পেয়ারটাকে না করে শিখবোটা কেন? প্রোনাউন কি বলেছে? এবারে প্রোনাউন বলছে, এ প্রোনাউন ইজ এ ওয়ার্ড ইউজড, এ প্রোনাউন ইজ এ ওয়ার্ড ইউজড ইনস্টেড অফ এ নাউন। ইনস্টেড অফ এ নাউনের পরিবর্তে যেটা হবে বাড়লি, সেটা এটা হচ্ছে সিনেসফিল্ডের ডেফিনেশন। বই থাকলে পরে দেখে নেবে, আর যদি না থাকে আমি পরে জানতে পারবো যেটা বইটা দেখেনি বা বইটা খুঁজিনি। অনলি দুটো বই আমাদের দরকার। একটা বই নিয়ে চলবে যে সিনেসফিল্ড ইজ দ্য রাইট বুক, বাট অনেক শিক্ষকেরা মনে করেন এটা সবচেয়ে জটিল বই। আমার তো মনে হয় না, সবচেয়ে সহজ বইটা কিন্তু যে সিনেসফিল্ড অ্যান্ড রেনান মার্টিনটা বরঞ্চ টাফ, কারণ ওর মধ্যে কিছু ইডিওমেটিক্স সেন্টেন্সেস দেওয়া আছে, আর কিছু লিটারালগুলো দেওয়া আছে যেগুলো আমরা পড়ে অসুবিধা বোধ করলেও করতে পারি। সো why should we not make it clear? তাহলে আমি বলে দিলাম, তাহলে আমি ওখানে প্রোনাউন বললাম, আর এখানে প্রোনাউনের ব্যাখ্যাটা কি দেওয়া আছে? এ প্রোনাউন ইজ এ ওয়ার্ড ইউজড ইনস্টেড অফ এ নাউন। একই জিনিস, একই ডেফিনেশন, দুটোকেই করে রাখতে হবে। এবার আমি যাচ্ছি ভার্বে যাবো কিংবা অ্যাডজেক্টিভে যাবো, কোনটাতে যাবো? ভার্বে যাওয়াটাই উচিত। তাহলে ভার্বে চলে গেল। ভার্বে ব্যাখ্যাটা প্রত্যেক জায়গায় নানা রকম বই নানা রকম ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে, খুব এলাবোরেটিভ ভার্বে দিয়ে থাকে, আমরা কনফিউজ হয়ে যাই। ভার্বের ডেফিনেশন বলে অ্যাকশন আসবে, অ্যাকশন থাকবে না, এই ওই ওই নো। Just you please follow the J.C. Nesbitt. What exactly the definition that has been clarified, that has been written. J.C. Nesbitt প্রথম পাতাতে 3 নম্বর পাতাতে বইটা দেওয়া আছে। A verb is a word. A verb is a word used for saying something. Used for saying. Saying is used for saying. Saying is a gerund. মানে বলার জন্য, saying something about a person or a thing. Saying মানে it is a saying or it says about, but a person or a thing, because that becomes the subject. Ultimately, if we do not study it, then আমি তো জেসিন স্পেলের ডেফিনেশন দিলাম। এবার রেনান মার্টিনের ডেফিনেশনটা কি দেবো? ভার্বের ডেফিনেশনটা কি দিয়েছে? এ ভার্ব ইজ আ ওয়ার্ড টু এক্সপ্রেস অ্যান অ্যাকশন অর স্টেট। এইখানে যে রেনান মার্টিন একটু তফাৎ করছে, আমাদের এই জিনিস কম্পারিজনটাকে নিতে হবে, তাহলে আমরা এখান থেকে পেয়ে যাব। তাহলে ভাবে ওখানে বলেছে, তাহলে এই দুটোকে বইগুলো পাতাগুলো পাতা রেনান মার্টিনে তফাৎ হবে, নিজের সিনেস স্পেলে কখনো তফাৎ হবে না। তো বাড়িতে একটা না কিছু সব কিছু গ্রামারের বইয়ের একটা যে সিনেস স্পেলের বই ফেলে রাখলে পরে প্রথম থেকে আমরা যে পদ্ধতিতে পড়াবো, আমি যে পদ্ধতিটা অনুসরণ করে দেবো, এটা ইজি অ্যাক্সেসেবল। আর অন্য কোনো বই ইজি অ্যাক্সেসেবল না, বাকিগুলো জায়গাতে মানে 1-এর পর 5, 5-এর পর 7, 7-এর পর 8, 8-এর পর 10 এরকম করে করা আছে। তার জন্য আমরা সঠিক কনসেপ্টটা বা ক্লিয়ার কনসেপ্টটা না পাওয়ার জন্য আমাদের নলেজটা সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারছি না। শোনো, এবারে কি বলেছে? আমার তো সবটাই হয়ে গেল। এবার অ্যাডজেক্টিভ কাকে বলে? অ্যাডজেক্টিভ বলেছে না, রেনান মার্টিন বলছে অ্যান অ্যাডজেক্টিভ বলছে। অ্যান অ্যাডজেক্টিভ ইজ এ ওয়ার্ড. An adjective is a word used. What is used? To add something.
অ্যাডজেক্টিভ ইজ আ ওয়ার্ড ইউজ টু অ্যাড সামথিং, কিছু যোগ করতে হবে, কি সঙ্গে যোগ করতে হবে, সামথিং টু দ্য মিনিং অফ এ নাউন or added to clarify or attribute or say something about the noun. It says that's an interest from zero word formation. এখানে আমাদের কাছে তাহলে দ্যাট ইজ অ্যাডজেক্টিভ। অ্যাডজেক্টিভ মানে হচ্ছে নাউন বা প্রোনাউন, যেটাকে আমরা ব্যাখ্যা, বাংলাতেও তাই দেওয়া আছে। তাহলে আজকে আমি এটা করলাম, এটা রেনান মার্টিন করতে করলাম, এবার এটাকে আমি কোথা থেকে করবো, দিস অ্যাডজেক্টিভ আমি এখান থেকে নিয়েছি, এটা জেসিন স্পেল্ডে থেকে, তার তফাতে কি আছে, অ্যান অ্যাডজেক্টিভ ইজ এ ওয়ার্ড ইউজ ফর কোয়ালিফাইং, একই জিনিস কোয়ালিফাই করছে, তার সম্বন্ধে একই বলছে, টু অ্যাড সামথিং টু দ্য মিনিং অফ এ নাউন অর প্রোনাউন। তাহলে আজকে আমাদের তফাৎটা দুটো বইকে নিয়ে যদি আমরা পড়তে থাকি, তাহলে আমাদের ওই বইয়ে আর এত ব্যাখ্যা নিয়ে পড়ে, এত এলাবোরেটিভ পার্ট নিয়ে পড়ে আমাদের কমপ্লিকেশনে তো দরকার নেই, তো সোজা ভাষায় সোজা কথাতে বলা হচ্ছে। তাহলে আজকে আমরা এটাকে কেন পেতে পারছি না? সো ওয়াই ডু আই নট গেট দিস? we needed to have an intention to যে কোনোভাবে আমাকে ইংরেজিতে দখল করতে পারে। ইংরেজি দখল করতে গেলে আগামী ভারতবর্ষ আমাদের যে মানে গতিতে উন্নতি করছে, আমার মনে হয় প্রচুর ভ্যাকেন্সিস বেরিয়ে যাচ্ছে, এবং এত ভ্যাকেন্সি আমার চোখের সামনে দিয়ে বেরিয়েছে। আমাদের ছেলেটা সবাই যদি বলে সরকারি চাকরি করবে, সব সরকারি চাকরি তো পাওয়া যায় না, 90% এমপ্লয়মেন্ট তো প্রাইভেট অর্গানাইজেশন। সে প্রাইভেট অর্গানাইজেশনে কিন্তু এলিজিবিলিটি ইজ দ্য ফার্স্ট প্রায়োরিটি দেয়। তাহলে প্রথম প্রাধান্যতার কথা সাবস্টেন্সিয়ালিটি বা এলিজিবিলিটিটাকে প্রায়োরিটাইজ করে কোথা থেকে, জাস্ট নলেজ থেকে। So now I am going to define it from just in aspect the adverb. What is exactly the adverb is? An adverb is a word used. An adverb is a word used for qualifying or add something to the meaning of verb, adjective, or other adverb to other adverb. তাহলে কি বলছে যে সেম থিং, যেমন অ্যাডজেক্টিভের ডেফিনেশন তেমনি এটারও ডেফিনেশন তাই, কিন্তু এটা কার সম্বন্ধে বলছে? অ্যাডজেক্টিভ সম্বন্ধে, ভাব সম্বন্ধে, অ্যাডভার্ব সম্বন্ধে। আর এর মধ্যে আবার একটু যখন ডিটেলসে যাবো অ্যাঙ্গাস বেনে, তখন জানবো